представить he changed his mind. участников дискуссии At this, рынок I'd like to профессий introduce безопасности. the next participants. Чем ты занимаешься? How to explain to your granny what you do. Информационной безопасности Positive Technologies. I'd like to invite Yana from Positive Technology. Привет. Евгений Минковский, руководитель отдела продуктового обучения. Evgeny Minkovsky from Product Training at Positive Technology. Привет же. И Дмитрий Федоров, консультант Positive Technologies. Привет. Ребят, ну я оставляю вас тогда на сцене. Well, guys, I'll leave you on the stage if you don't mind. Привет, Positive Hack Days. Меня зовут Дмитрий, и я в том At Positive занимаюсь Hack Days, my name is Dmitry. поэтому хотел I am responsible for interaction with universities. слайды. Так. Да. Переключил. Well, I've managed to switch the slides. Высшее образование. I'd like to discuss why do you need higher education in the area of information technology? And I identify several areas that are really important. The first one is networking. Общаться со студентами. At a university, you can communicate with your professors, with your student friends, Потому что договориться с who will преподавателем be your colleagues in the future. Second, it's about communication. You have to speak to your professors, discussing your credits, your classes. Next, fundamental knowledge at a university. Students get knowledge of computer networks, programming, кругозор. and so forth. Next, В вузах студенты erudition. знают много про философию, экономику, психологию. Well, students come to know a lot about philosophy, economics, psychology. You can ask, why psychology in the area of information security? I'll answer. We have to understand Что он думает при how malefactors think, психологии. И, конечно, what makes them penetrate systems, and of course, connections with potential employers. придя с улицы. Поэтому It's difficult to find an employment заведений, то if you don't have previous experience. работодатель и спрашивает, что мне нужны вот такие-то выпускники. И преподаватели начинают советовать, кого студентов Let's assume you graduated, and your professors start recommending you как правильно выбрать вуз в области информационной безопасности. how to select a university Это в if принципе you want to become an expert in information security, not just security. How to select a university or school? которые собрал. There are several recommendations. Первое — это посмотрите, First, кого готовит вуз. То есть если в вузе Look есть бакалавриат, at специалитет, who магистратура, the university trains. If they классный вуз, и там offer фундаментальные знания, bachelor's courses, master's которые courses, будут вас обучать, this is a cool university. должны писать учебники. Next, То есть они даже your future professors should also author textbooks. которые They should also be scientists. это And next, scientific research. The university should be engaged in such research. Зачем это нужно? Это If they interact with those engaged in information security. Why is it то important? есть надо посмотреть, Because it's an opportunity какие for internship for the students. Next, это вот такие equipment, laboratories of the university. So here we are with 4 criteria that I have identified for myself. Евгению. At this, I'd like to pass it over to Evgeny. Thank you. Ну а откуда студенты-то берутся? Ты расскажешь про пестики, тычинки? Where do students come from? Я просто помню, что в свое время, когда I remember задавали компетентные органы вопросы, откуда when берутся I специалисты по was информационной asked безопасности, where information security specialists come from, в I failed to answer. 90-е и в те годы I graduated никаких in ИБ. the 1990s. Химик по No образованию. university would train IT specialists then. Ваше образование есть, то вы My background is in chemistry.
So if you have any university degree, you are not in trouble. Это, The topic I was asked to cover, как вот тут вот написано, как, если у тебя зуб на зуб не попадает от холода, объяснить, for example, зачем ты тут оказался. if you are cold, how can you explain to your granny why you're here? И Б, сообщество It's more or less like this. разные профессии. In the information security community, there are different professions. Попадают понятные там юристы, аналитики, I mean, разные many professionals work in this industry, including планы. Тут lawyers, сложная броня, analysts, где все копс. Я расскажу, что это. more complex abbreviations like Все DevSecOps. эти специальности очень I'll explain what it means. нормативка, All которая these professions чтобы change very quickly. и другие люди The regulatory documents also, успевают за деятельностью. Вот. those documents, Вопрос. Ну а если I mean, regulations fail to follow, что-то более which gives rise to the question, ну, если is there anything stable тысячи лет, in the area of IT security 50 лет, вот чтобы with a horizon of, say, 50 years? подход, который 50 лет меняться не будет. Is there some approach that's not going to change Безопасностью over a period of 50 years? Probably the answer is yes. вообще-то вопросы безопасности Well, in fact, достаточно вечные, там, со времен the question of information security is an eternal question. аналогию такую расхожую, все I can compare it основе with the following, and this comparison движения. is based on Ну вот если traffic security. Why not? безопасность на дорогах, If we look мы at пытаемся ее traffic security, совершить, road security, сперва мы займемся what do we do to improve it? First of all, we develop new regulations, были какие-то new rules. транспортным средствам, чтобы они We set some requirements of vehicles, надо сделать какие-то требования, testing them, doing crash tests. по ним можно было We develop вот и вот requirements of roads, road structure. после этого мы начнем проверять эксплуатацию транспортных средств. Once we are done with regulations, Поливать компотом, we engage чтобы на них не in controlling the safety of vehicles. всякие We have to apply some chemical substances какие-то, to road surfaces. чтобы они In the winter, for example, наоборот we write правильным образом. set rules of the road После этого мы to avoid collisions. ПДД осуществлять. И вот в принципе Then we start enforcing it. они и в IT работают. The same applies to IT. Можно сказать про нормотворчество в IT. What can I say about the regulation in the IT industry? Востребованные юридические товарищи, которые пишут Of course, there are lawyers вот. Причем законы это who write laws, они формулируются очень общо, вот, and usually совсем не конкретно. those pieces of legislation are articulated in a very generic manner, Какие-то отраслевые нормативные акты, and например, they require bylaws, MasterCard, industrial regulations, for example. IDS, At this point, Visa and MasterCard start developing things such as PCI or DSS standards. или This is pretty old topic. именно отраслевые области. There are other industrial standards. И, возможно, еще какие-то специфические истории There may also be конкретных отраслей. Ну, например, из other industry-specific examples, for instance, управления технологическим процессом, СУТП. from Вот. Ну, process automation area. товарищам надо, чтобы, не знаю, какой-нибудь робот правильно там лопатой кидал. For instance, there is a robot, Надо and we want it to молибден туда, куда dig with a shovel, натрий с хлором смешивал. and we want it not to mix up incompatible substances. And those processes need to be automated. Там вот And натрий с if хлором можно поменять. manufacturers see Вот. that Может произойти какая-нибудь история неприятная. they can achieve some end Я знаю конкретные примеры, if they но мне же тут не хоррор, правда? introduce something into this process. Что касается, They can try to take advantage of this. сказал, теперь что касается Well, I've covered regulation.
Now let's switch to transportation. Ландшафта нам нужно какое-то программное обеспечение. We need some software to run on top Это программное of this обеспечение так, чтобы в IT нем не было landscape. багов. Тут раздается And it's highly desirable that there are no bugs in the software. выглядит так. Чем раньше обнаруживается And it looks like this. баг, The earlier we identify a bug in the code, the easier it is to debug it. там в продакшн ее там обнаружили, Well, if we find a bug фиксить даже не when the software is already in production, it's not always possible to fix it. раньше ты ее видишь, So дешевле. the earlier you see it, the better it is, the easier it will be to get rid of it. Специальные инженеры, которые And it's работают по at this stage that Security Development Life Cycle. Это вот security development lifecycle engineers step in. безопасной разработки. Вот, то есть есть специальные люди, которые There are specially trained people есть who там проблемы test или нет. software, Это так называемый динамический тест. Есть doing so-called dynamic testing. код, и There are people пытаются понять, who есть ли look в нем какие-то into the проблемы. source code, trying to understand История, if there are any problems in the source code. доказано, что All this can be automated. эта задача It has been proven mathematically that this task cannot be solved 100%. задача, если в ней But this does not mean that we shouldn't do it. Вот, так называемый статический анализ. Вот все это внедряется. There are things such as static analysis. Возникает All специальные the things are part которые of the secure development life cycle, and there are engineers, обеспечение им help безопасным способом. software developers, Рефакторинг. to do it in a safe manner. Программисты такие собираются и начинают It's not just about refactoring, гадости. when programmers get together Там, я не знаю, to tell bad things to each other, like, коды, функции. why did you fail to introduce filtering between input and output? автоматизированном уровне повышать But культуру производства программного I'm обеспечения. talking Это about специальная профессия. the culture of software development at the automation level. Эксплуатации This is a separate profession. обеспечения, да, то тут возникают всякие As to вопросы software с security, возникновением процессов. it brings me to the question of process origination. Например, процесс управления And уязвимостями. processes can vary. For example, the vulnerability management process. What is it about? Или там операторы специализированных средств. It's about analysts Проверять, есть ли or какие-то special проблемы в сети, tools, находят operators программное обеспечение с багами. who look for bugs Сюда, in the software. вот эти патчи. Вот, айтишники накатывают патчи, после And then этого they say, смотрят look, систему patches повторно и need to be говорят, applied here and there, after which the analysts step in again айтишники тяжело and then say, look, начинают накатывать вторую it hasn't worked. And the developers begin developing new patches. And повторяется this cycle repeats itself every now and then. As a result, продукт. we find out that security is not Которым надо не just a single product. Вот. It's a process Значит, это вот that should be worked on continuously. какие This was about процессы analysts. What other processes do we have? I mean, in the area of information security. Of course, it's network monitoring. Это значит, что опять-таки мы смотрим, какие What does события it mean? бегут от It means that we trace for events coming from different endpoints. пробежало, третье We пробежало. see one, Из этого мы делаем вывод two, какой-нибудь three. фундаментальный. Опять, Based on this, we can come to some conclusion. And we need an analyst to help us reach this conclusion. всем понятен. We mentioned Про него говорят. password selection. Иванна пришла, там 40 раз ввела пароль, не For example, 41 some elderly lady Чтобы это знать. who forgot the password Вариант. Марья Ивановна съездила в отпуск и вернулась. comes in, И там совершенно просто в мозги переформатировала, она реально and she starts дело житейское. И с 41-го раза это ей соседка подсказала, trying to select it. перевернула там под клавиатурой, понятно, что пароль написан.
What does she do? She turns the keyboard over and finds a sticker there with a password on it. в своем она уме или And we need a specialist who, having seen it, вот. can send an alert. Аналитик произнес уже несколько раз. Well, И на самом деле I have pronounced the word analyst several times already. On the very first slide, you could have seen the word magician. Possibly, this is the only информационной безопасности. competency that's really required. Юристы, аналитики, I also mentioned lawyers, средств, analysts, аналитики, operators of special tools, такое analysts again, опять аналитики. IT people, developers, analysts again. Every time I return to the term analyst, and I hope that my colleague Yana, you have a similar device. So Yana is going to explain what the term analyst means. Меня зовут Яна, я старший аналитик-исследователь департамента. My name is Yana. I'm senior information technology, information security analyst at Positive Technologies, and I'm going to explain the role of the analyst. Мы обнаруживаем кучу вакансий с описанием When we see job search sites, we see a lot of offers for analysts. Возникает вопрос, кто же такой аналитик? And the question is, who should be called analyst? Because sometimes in description, some other professionals are called analysts. The first thing that helps us to address this question is the set of skills of an analyst. In the first place, it is soft skills because an analyst should know how to speak to people, how to get information from them. Broad knowledge is also very important. If you are on a project and it is a special project involving some specific processes, you have to be able to understand how the system in question, let it be a SCADA system, how would such a system work in the metallurgy area? So you should understand how the steel area works. We work with huge volumes of data, and it's almost impossible to analyze everything. When it comes to errors, Если переходить к скиллам hard, то есть то, что связано непосредственно с профессией, now let's switch to hard skills. It's important to know the basics of information security. Without that, it's impossible to become a security analyst. Next, IT knowledge, which means back to broad knowledge. If a security analyst can't understand what the word domain means or how a computer works, it may be a problem for such an analyst as a professional. It's also important to know security products and security tools for you to be able to recommend solutions. It's also important to be an experienced computer user because we need to work at the office for a long time. We are expected to be able to produce our deliverables, which is also impossible without a computer. Without, if the analyst doesn't know how to use this or that setting, is bad. But the analyst should also know why it is necessary. We see new areas as well. When I'll be talking about my department, I'll give you more examples. We have plenty areas of work for an analyst. If you name all of them, let's start from research activities. I'm going to tell you what we do and what goals we pursue. You won't believe. However, our main task
Мы, конечно, is хотим помочь doing компаниям и обычным людям analytical повысить уровень research. защищенности, чтобы мы We не попадались на want to help ловушки ordinary users злоумышленников. То есть, чтобы to вы enhance their и security такие, все, мы не by будем продолжать avoiding оставаться decoys and специалистами по traps безопасности банка, потому что set это by неправильно. malefactors. We Собственно, work помимо with исследований, у bankers нас and есть others. задача по Apart оценке, from research, we also да, по проведению анализа защищенности отраслей. do Это тоже важная protection история. assessment По анализу группировок и вредоносного for different обеспечения. То есть, если мы industries. поймем, как работает это We всё, analyze как various работает groupings контейнер, мы of разберемся, как software. отказать вам, We чтобы analyze от него защитить. how different Также наша criminal основная groups задача — это work взаимодействие со СМИ и to выступление help you protect yourselves against them. Стараемся делиться знаниями We о also конференциях еще. act as experts, sharing our knowledge and expertise at various conferences. Требования и умения, которые нам workshops. необходимы, это умение излагать мысли. To summarize, it's important for us to have soft skills. Вот это, кстати, относится It's important потому что если у вас нет желания развиваться в сфере to keep on developing Б будет сложно. as an expert Организованности in information security. и анализ It's also информации, да. necessary to be Анализ и визуализация. attentive to Если вы details. нарисуем красивую диаграмму и красивую схему, она привлечет ваше Data внимание, visualization вы is узнаете also что-то новое. important. If I can come up with a beautiful diagram, it will help you to acquire useful knowledge. Now, Невероятное открытие. methodology. Разрабатывает It's рекомендации, important методики, инструкции. to be В a нашем good департаменте methodologist. занимаются разработкой фреймворка, который позволит My team is also engaged in developing frameworks не практически, очень легко внедрить ту самую безопасность, which are intended to help you работать на as a результат. company То есть это не просто вы introduce a security solution to get the result that you need, not just to waste your millions of rubles or dollars to protect yourselves, to be successfully attacked in the end of the day. Analysts have to study tons of materials for their recommendations to be useful. And they also contribute to the development of the community of information security specialists. Просто ословить. If you decided to become a methodologist, it's important for you to discuss, to be able to discuss complex things using simple terms. And this requires time. It's also important to know how to produce official documents, which involves a bit of bureaucracy. Теперь самое такое, наверное, And it's critical having broad knowledge. это консалтинг. One of the most complex areas is consultancy. Подготовка отчетов по этим самым An analyst working on consulting projects is responsible for producing reports. What do I mean? Веб-приложений, например, когда There may be tasks related to analyzing the level of protection of applications like banks' web applications, other applications where you're expected to look for vulnerabilities, and of course, penetrability testing. What do our guys do on top of that? They develop recommendations as to how to counter fraud. Сейчас скажу оценку. They prepare Собственно, в этих же самых отчетах. То есть vulnerability criticality analysis. подготовить по It's not only necessary to identify a vulnerability, it's also important to assess it, to find out how critical it is. полным таким широким образом. And we also develop Вы захотели стать аналитиком. reports on results. So, То if you want to be an analyst working on a consulting project, you need to have fundamental здесь мы говорим про knowledge of information technology. внутренние ресурсы. Необходимо знать, что You need to know everything about attacks. You need to know what the term domain means or Cerberus, what this term means. You need to be very, very attentive
уровень and профессионализма. careful. Быть чем-то You should be able to demonstrate your коммуникативные professional. здесь тоже важны, You потому have что to нужно have договориться с great нашими soft skills тестерами, понять, because you will что они be рассказывают, communicating with выудить our testers. дополнительную информацию You для will отчета. need Все to be это able to тоже входит understand в what they are их telling широкий you. пул задач. И быть So, as you can see, it's Это broad особо важно, range потому of что skills that are отчеты required. надо And of course, you have автоматизировать to и be применять an в стиле, advanced а не Microsoft просто Office user, выстроить отступ через... since you will have to work with reports and so forth. Также важно умение обучаться, собственно, как я и говорила, что это в целом важно. And it is necessary to train, Еще не заметили, to learn something new all the time. присутствует ссылка на вакансию. Это значит, что можно в целом, если вы нашли себя и вам понравилось описание, Well, вернуться на нее, и мы in the end of my presentation, you might have seen следующее a направление link to the openings that we have. анализ угроз информационной безопасности. Что это? Last Это самое, but наверное, not least мистическое area направление. is the analysis of security threats. Интересное, сложное и всегда цепляет внимание. This area of business is really interesting Поиск as well as complex. What do our источников и experts do? выявляют тренды и наблюдают за ними. They monitor trends, they trace them, follow them. Работа с дарквебом, They also work with dark web. отслеживанием нового вредоносного программного They look обеспечения for и and новых trace new группировок, malware, собственно, методов, с которыми работают new злоумышленники. criminal Еще groups. ребята осуществляют They поиск новых also continuously trace данных об new угрозах trends информационной безопасности для написания этих самых. in В общем, ребята attack techniques. действуют и изучают то, как действуют. They interact with each other, and they continuously examine the experience Вас заинтересовала of эта таинственное направление, attackers. это знания и навыки работы в дарквебе. Там действительно необходимо обладать определенными знаниями и навыками, потому что Hackers. нужно делать это безопасно, потому что I вообще mentioned это dark web. открытая история. Well, this environment is pretty closed environment, Информации очень много, это опять же, and нужно one автоматизировать, needs поэтому significant лучше knowledge to be делать able to work there. знания и навыки анализа данных и, опять же, развитая It's important to be able to collect information, including script writing. Another set of skills that's important is data analysis. At this I am done Наше выступление подходит к концу. with describing my profession. Это же что-то из Джоан Роллинг. You mentioned the knowledge of Cerberus. Есть шанс попасть. Does it really come from John Rowling's books? You stand great chance to become part of our team. Oh, cool. Спасибо большое за внимание.